di gyapon siya ma-clear for very little years. Magkadako ang iyang period, then most probably dugay jud di mahuman kini utangan, dugay ni ma-impasse kini utangan. So ano siya, no, one fact na siya. Mao ni siyang utang atong gibayaran nga wata kabaw nga nagbayad da ita. You can think of that kay wala na natin kay utang sa kuan sa gobyerno or sa NPC. Okay? So si Meco, I'm not sure sa Veco. Let's check Veco. Veco electricity rate. Sorry, design electric naman na siya ron. January. Ay, wala sila kuan. Wala sila. Oh, di ba? Ang Veco, if 200 ka kape, 200 kilowatts, ang imuhang rate is 11.62. No? Dari, sa residential. So, di ba, mas barato ang Meco, no? 9.48 beto. Okay? So, though wala man sila diri nakabutang sa ilang rates, generation rates. Wala jud sila diri. No? So, kana po pilferage. No? Kanang pilferage mo na siya ang kawat sa kurente. Kana mga kawat kurente, i-charge po na siya sa utility sa atua. So, mao na may nakita nga kurente, no, what to do, no? In the end, yung ragya pong bill ang most. Okay, so mo to, let's go back to topic. We still owe, no, the NPC. Actually, dili man, no? We don't owe them, okay? They have a responsibility, but we're still paying, no, debt, no, for NPC. Okay, so RA 9136, it was signed by former President Arroyo on June 8, 2001, and it aimed to demonopolize certain aspects of the power industry. Okay, and it provided, no, a more competitive na structure. Okay, di ba sa market, if you have, for a general market, if maayo ang competition, di ba, you have more choices, no? Let's say, for example, carbon, di ba, sa carbon, you have more choices, then you can optimize, di ba, your cost, no? Asa kang palit og isda, asa kang palit og manok, no? Asa kang palit og meat, no? Asa kang palit og shellfish, okay? So, naanay competition, no? Ang power industry at that time. Pero dili siya, kung ato siya i-analogy sa customer side, dili siya moingon nga ikaw ang balay ginahan mo palit sa power plant A, dili na sa competition does not work that way. Okay? So mo to siya ang RN136, no? Actually, ang restructuring sa power system or sa power industry, dili ra na siya sa Philippines na itabo, no? It also occurred in many other countries. Okay? And after having their power industry restructured, nakasave yun ang mga consumers, no? Nakasave yun, no, in terms of electricity rates na from 14 to 44%, no? They decline ang laha rates. Okay, so dako na siya, no? Okay, cumulative ra ba ang kuan? Cumulative ra ba ang electricity? Okay? Ano siya? For a while, ha? Okay, so let's continue. So, the industry structure, no, after RA 9136, gana niya kay nahimo nag generation, transmission, distribution, and supply. No, so, di ba si NPC, siya ang monopoly sa power generation. Until executive order, no, it's a law,
na from the president itself na ang generating sector iyan na siyang i-designate to IPPs, no? Or independent power producers. So unsa may pasabot ana? Kanang mga IPP mao na siya no, kana atong mga power plants. Okay? So nay duha ka klase nga ownership sa power plant. Ang usa kay if it's owned by NPC or the other one is if owned siya by an independent power producer. Okay, so IPP. So examples of IPPs kana mga private, no? Like there sa Cebu, there's Terma Visayas, no? Napunto sa diha sa Lapu-Lapu, I'm not sure. Kasi diesel. Kalimot ko sa pangan sa kwan. Na nasa sa MEZ. What else? Diba may mga power producer dito sa Cebu ha. GBP, no? GBP is also an independent power producer as well. So mostly mga private. Pero ang mga power plants no sa NPC, though gibaligya most of them dili ra na siya ingon nga kanang gibaligya ang tanan. Okay? Kay they still have their own power plants, no. Uh, but NPC no lahi na siya, lahi na og kanang responsibility sa NPC. Naagyapon sa NPC hangtod karon, but lahi na yang responsibility. Okay? So it was established to be the generation, transmission, distribution, and supply. Of course, we know the first three, pero supply, no? Actually, mura na siya o generation. Okay? Pero, you can think of them as small generation companies, no? Kay, most of the time, ara man mukuha ang mga distribution systems. Like, itawag na sila og retail, power, suppliers. Retail. Nakalimut ko. Retail supply. Nakalimut ko. So, ang kanang mga supply or kanang supply na sector, wala na sila generation gihapon, pero medyo gamay na sila. And they sell directly to big customers or the distribution system. No? So, pahuga, depending on the facility or depending on the needs sa isa ka lugar o sa isa ka sector. So they can either choose to get from the generation, which will be delivered through your transmission system, or through another supply. No? So pwede na siya. Okay? Not sure na si. Kining si San Carlos, si USC ba? USC Talamban. Wala na sila nagkuha all of their electricity from Design Electric. No? They have another na naghatag nila og supply. No? And ba na siya ang pasabot anong supply. Okay, mura sa generation gihapon, pero directly connected to the customer. Okay? So, after RA 9136, ang generation of supply, they became competitive. No? Kay the generation sector was open to other companies or other entities as well. So that's why you have a lot of mga daghan na generating no stations. No? Usaan na kay unsa man kanang naa sa may tuol sa Palamban, Banilad. Sa man nga company ang usa sa pinakadako nga nag-supply or pinakadako nga company nga naay dagha power plants. Especially diri sa Visayas ug sa Mindanao. Do you think? Ito na sila scholarship. Unsa man? Aboitiz. Yes, Aboitiz, no? Antay ingon mo CHED sir kay hatag scholarship. Oy. So Aboitiz Power. Daghan man Aboitiz ng mga sector. So Aboitiz Power is one company na enter sa generation na market. Okay, so they have Terma Visayas and they also have Mindanao as well, no? Actually, hiring sa Mindanao. Dagan kay hiring sa Terma Mindanao ba tawag na ganun. Pero basta na sila power plants Mindanao. Hire
Sige lang hiring. Gabay ra og kuan, gamay ra og stock. Okay? Moto, under IPIRA, the regulatory framework was that ang generation, no, ang asset sa NPC, generating assets sa NPC, it was privatized. No? Pero dili tanan, ha, dili tanan kay naman gyapon nabilin nga assets ang NPCs, nagyap sila ilang own na power plants, but most of their power plants, it was privatized, nya mo siya gipabid ba kung kinsay mo inherit ana na power plant. Okay? Became open and competitive, no? And napud uban na they did not buy from NPC. They had their own generating stations, no, built instead. Okay, para siya for the generating sector. In the operations, no, na sector, duha na siya, no, nahug na nga PEMC or the market operations and the system operations. No? So of course, in terms of transmission, murag nahug nga si MO, no, o si SO, kana sila duha, wala na sila nag-work hand in hand, no? Kay um, ang electricity, no, ginabay and sell na siya. Okay? But it really does not work na directly, no? Inyong gate, unahon na generation, MOSO, tapos distribution. It's not always like that, no? Ang naitabo, there are times, no, is umana na nabaon na po ko nun sa akong maestro, no. Si Meko, na siya iyang own supplier, no, siya own supplier. So if pag-angkat ka from a direct na supplier, kung karang usual na kuan ba pamaligya, kung direct mo ka supplier, you have lesser price, di ba? Pero there are other na mga distribution utilities, no? Let's say, especially kana mga dagko jud kayo, no? Kana sa urban cities or urban na mga places. Si panlitan, no? Kani siya nga utility. Nag-project sila demand nila for, let's say, 2023. Yan na. Mo lang projected demand. Pero after the year, ilang projected demand kay kuwang sa actual nga demand. Kaya tabuan na, ilang gina-expect, no? Kana mga distribution utilities nato, na sila gitawag na power supply procurement plans. No? Kana mga power supply procurement plans, na dito naka-state ilang demand projections, no? Kung pila lang gi-expect nga demand that year. And then at the same time, kung asa sila nag-buy og electricity. Okay? Either they buy directly from the grid or they buy from another supply na entity. Okay? So, si distribution, no? If makuwangan na siya og supply, has to take in or it has to buy power from WISEM. Okay? Ano siya? Wholesale electricity spot market. Okay? And if you buy from WISEM, di ba kung ano siya, no, ang analogy? If you buy something from a direct supplier versus you buy something display sa mall, which do you think is cheaper? Di ba kato from naka sa direct supplier nagkuha? So, it kind of acts like that way, no? Kasi distribution, kung masubraan siya or makulang ang ilahang supply, adto na siya makuha ni MO or sa WISEM. Pero naapoy times nga, let's say, ingon nga, mao ni ang projected demand mo, amo ang mga power plants dili or among supplier dili ka supply ani nga kuan. So na may excess, no? Or na may deficit rather. Need mo palit sa MO. Pero mahiman-himan, no? Ang nahitabo within the day sa supply nila. So na sila sobra nga napalit nga electricity. Ilang PSPP sa ilang power supply procurement plan,
Mag-report na sila, magtali na sila, na si WISM nga column. So kanang WISM nga column mo na sila, mo na siya ang kung pila ilang gipalit sa WISM. Sometimes negative na siya. Negative kay meaning sobra ra ang ilahang napalit. So ana ilang sobra nga napalit sa market operations, ila na po na i-sell back. Okay? So the market no medyo kuan siya no, medyo confusing siya. Kay si distribution, they're free man good to have their own supplier. No? So they're still connected to the system operations. Okay, non-distribution utilities, mag-report na siya sa NGCP. Okay? And dili lang po nga the distribution utility, especially kung on-grid, no? Connected to the grid, dili ra po na siya pwede nga tanan na niya supply kay sa lain, no? Third party. No? It has to come from the grid as well. Na sa grid connected na supply, base load ng mga power plants, tapos siya iyahang own na kanang you can say nga kanang third party niya ang supply ana. Okay? Ito yun na siya. Kind of works that way. Of course no our captive kita mga captive customers ta. Okay? Regardless residential, industrial, commercial, no, or other establishments, we are consumers because we are the end users of electricity. Tumoto, kung sorry no sa I think sa board exam, I'm not sure if sa board exam to na mo or pre-boards lang to akong nahinumduman. There was a question there, which of the following daw kay regarded as the fourth sector sa power industry. So, di ba, upagan to, generation, transmission, distribution, o supply. No? Pero, the choices were, di ba, ikaw pati supply. The choices were consumers, end users, supply, yan, nakalimut ko sa usa. No? If ikaw wala kang kabaw sa RA 9136, of course, ang imo da yung i-answer kay end user, no, or consumer. Di ba, ikaw pat is supply. Okay? So, mahog nga, dili jud ta directly labot sa power industry, no? As from IPIRA law. Okay? So, I hope, no, medyo klaro na sa inyo, ha? So, how does the government regulate everything in the electric power industry? Okay? So, si WISEM, of course, no? So, WISEM, si generation companies, and retail electricity suppliers, they're all competitive, no? So, di ba si WISEM, namaligya po siya o giyahang namaligya po siya o giyahang electricity. Di ba? It's a market. No? The generation companies, kanapod, no? Namaligya po sila gilang galingon. No? They sell their electricity to WISEM as well, no? And retail electricity suppliers, kanila RES. So, retail electricity suppliers, no? Maputuno nga, pwede sila mo directly sell power to distribution utilities or to the consumers, no? So they're regulated by ERC, no? Everything na everything gani nga naay or kanang or think of like pricing ba kanang pricing na mga rules, no? Anything about price of electricity, ari gyud na sila maga report sa ERC, no? And to DOE, especially sa WISEM, no? Sa WISEM dako kay man na siya. So it's a national scale for the national grid, so it reports to DOE as well, no? And the generation of RES, they also report to ERC, no? Either price or non-price, no? Okay. The Transco, it's owned by TAM, no? So Transco, no, is actually kanang Transco mo na siya ang naga-maintain sa tuang transmission assets, no? So sa meaning sa Transco. Dali i-search. So meaning sa Transco kay
Saan? Sama ng meaning sa Transco. Hello. Ay, manawag ko ba? National Transmission Commission. Yes, so it's the National Transmission Corporation, no? Or sometimes Transmission Corporation in another. Okay, so the Transco is that it owns the transmission assets of the Philippines, no? It's a government agency. Okay? So dili na siya private. Okay? So it's a national agency. Also, it ensures no nga ang grid is protected. Kaya murag sila nahog nga you can say na they're kind of policing the NGCP. No, okay, di ba sa NGCP it's a private entity, no? And most of it is that or most sa ilang shares di ba sa China. So though regardless of the country, I'm not saying no unsa. Regardless of the country, to protect the interest is to protect itself, no? In all aspects. Ang usaha na gyud kay ang transmission. No, kay sa transmission mong good, you can actually inject information through that. No? So that's why ang usa sa mandate sa Transco kay it will protect the national government's interest, no, nga ila i-ensure si NGCP mo comply no with the terms and conditions of the agreement, no. So kanang agreement mo to siya no between NGCP and the government, okay, and the policy sa DOE. Okay, so mura sila gabantay no sa NGCP, okay, and tanan nga mga projects no agi po na nila transmission projects. And the assets as well are owned by Salm, no? Or Transco, they're under Salm. Okay? And Salm, ano ito meaning sa Salm? Nawag ko ba? Hakalan. Ano ito meaning sa Salm, hakalan? One sir, power sector assets and liabilities management. Power sector. Ito, so, ang not sure, nawagtang ko, rag na ako napindot sa Teams. Okay, so, balik no? So, si Transco, that's owned by Salm, no? So, Salm, sa tabihin sa Salm, that's the power sector assets and liabilities management. Okay? So, all of the transmission assets from lines to towers, substations, they're owned by Salm. Okay? So, dili na sila, dili NGCP ang nag-own, ana. No? Ang buhat na NGCP or iyahang trabaho ra gyud is to operate the grid, no? To operate the transmission system.
That's why nakabutan dito system operator yun na sila. No, they don't own the grid, no? When you say na that's may kag uy, tas substation na ni GCP. Mahog na siguro tungod na silang premises, that's their substation, pero it's still owned by the government. Okay? So ang kanang system operations mo ra na responsibility ni NGCP. Okay? And NGCP, no? No. SISPAG rather, it's owned by NPC. And what does SPAG means, no? Means Small Power Utilities Group. No? So kanang SISPAG, mura na sila og lang mandate no is to provide electrification across off-grid na mga communities, no? So ang gitawag na niya is missionary electrification, no? Okay. Because no ang missionary nga electrification, let's say no in terms of like kind of religious no na connotation, 'di ba sa mga Mormons, no? Na sila gitawag na missionaries. Kana mga missionaries mo ato na sila og mga places na dili within their area, let's say Filipino missionaries or let's say missionaries Amerika, palitan na sa Amerika, no? Tapos mari na sila og Philippines or any other country na lesser ang exposure sa ilang religion, no? So pwede na siya analogy, no? With regards to missionary electrification. Okay. Ang missionary electrification, okay, you are reaching certain parts, no, or certain communities that cannot be connected to the grid. Wala sila exposure. Kasi, quote unquote, no, wala sila exposure sa grid. So, pinakadako nga off-grid na island sa Philippines, unsa man. Pinakadako nga off-grid island sa Philippines. Dapat ka ba mo ani? What do you think? Saman? Wala mo kabaw? Ano po mo grid map? So, ang pinakadako nga off-grid community or off-grid na lugar sa Philippines is Palawan. Okay? So, si Palawan, dili na siya connected sa grid, ha? Na-expect mo no nga, ay, tungod si Palawan dako, so dapat, or nag-expect mo no nga, connected siya sa grid. So, Palawan is not connected to the grid, no? Instead, it's supplied by through missionary electrification, no? Or through SPAG as well. Okay? So, all of them, no, regulated by ERC. It's the Energy Regulatory Commission. Okay? So, natay duha ka types of distribution utilities. At private na butay electric cooperatives. Private DU mo na siya, Visan Electric, ECO, that's Mactan Electric Company, else Mactan Energy Zone, easy man na sila. Actually, di na sila utilities good. Energy zones na sila. But mga private na mga distribution utilities, no, are another set of utilities or distribution system providers. And electric cooperatives, kato na sila. Diri sa Cebu, Sibeco 1, Sibeco 2, Sibeco 3. No, so si Sibeco, na siya, dili na siya private. So, it's an electric cooperative and they are supervised by the National Electrification Administration. Okay? Yeah. So, si electric cooperatives, they're guided by NEA. But all of them, they're regulated by ERC. So, in terms of, regardless whether it's generation, or transmission and distribution, they're all regulated by ERC. Okay?
Pero of course, no, that's ERC is not the biggest na national agency. The biggest is DOE. So that's why si NPC, si NEA, si SALM, ug si ERC, they are all under DOE. No? DOE supervises NPC, NEA, and SALM. Okay? But DOE coordinates with ERC. Okay, so para na si you can say they're sa may siguro you can say nga ang ilahang relationship is like CHED and DepEd na. Okay? So ano siya. Especially si ERC, yang main na pricing yun. Okay, so mga na siya for the government regulation under APR. Okay, so let's take a 5-minute break. 10:41 balik mo. Marog sa mo pangihiyon sa ba kay mag-discuss ta ni. May naman lang ni. Sige. Take a 5-minute break lang sa. We'll be back 10:42. Yes, sir.
Okay, so let's continue. Okay, so I hope you're all settled in. So now our next discussion will be on RA 11552 on Act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate. Okay, so um the RA 9136 no. Mayroon na siya og sections, di ba? Let's look at RA 936B. And there. Atong RA 9136, there's a lot of sections, no? Actually, 35 pages na siya. Kaya pa siguro na ano eh, na-touch that word. In section 73, section 73, na ako ng promotion of rural electrification. Section 73, no? Lifeline rate, nakabutang diya. Okay? So, kada lifeline rate, no? It's actually a subsidy. Okay? So, it's a subsidy sa ato ang electricity prices. Okay? So, actually, makita na nimo sa yung bill lang ang lifeline rates. But, siguro depende, but most of ako nakitaan isa ka bill na lifeline rate na kubot. Anyway, ang lifeline rate, no, it's a socialized pricing mechanism called, of course, a lifeline rate for marginalized end users, no. So, ang kaning lifeline rate, it actually depends on your social status, no. So, if you are in a, let's say, an underserved community, no, or marginalized na community, so you can actually benefit from lifeline rates. Okay? So, pero, ang lifeline rates, ang iyahang, I think sa Visayan Electric, ang iyahang, let's say, like a minimum, no? There's actually a minimum na, minimum na consumption. Okay? And if you fall below that minimum consumption, you can actually enjoy lifeline rates. Pero ang problema sa lifeline rates, kay gina-abuse na siya sa mga certain nga customers. Okay? And kani sila nga mga customers, dili pa gyud ni sila sa marginalized na communities. And what do you think, no? Mga klase nga customers, or what do you think ng mga establishments ang gamay kaayo og kaon sa kuryente? Na dili necessarily gamay kaon sa kuryente, but gamay kaayo gibayran. What do you think? Gamay jud kayo, as in, gamay sila consumption, no? Relative to the equipment that they have, gamay sila consumption. Ay ko tubaga og kuan. Kanang mga nangawat, sir. Wa man na sila nagbayad kuryente, di ba? So, unsa man, what do you think, no? Our customers na gamay kayo og consumption. Any idea? Mercado, sir, or something. You can say, siguro, pero ako magyapon siya kaon. Okay. Most of the mercados, 24/7, mag-operate. But, ang mga nag-abuse yun sa mga lifeline rates, kay kining mga condo unit na owners. Nga naman, di ba? Ang condominiums,
or kini mga condo units, most of the time, no, if dili siya occupied, wala jud tao, di ba? So, matuningon ko, relative to their equipment, di ba, ang condo units, daghan kayo og mga equipment, di ba? TV, or mga consuming nga equipments, no? Like, na TV, na toaster, na mga electric stoves, di ba? Mga nana. No? Pero, pero sa araw man na magamit, di ba? If naari mo occupy, no? So, relatively speaking, no, in a month, gamay ra gyud ilahang kaon. And because gamay lang kaon, mahug nga ma-under sila og lifeline rates kay di ba ang condo units, no, they're still being built individually, no? Di ba ka di man na ingon nga usahon ra sa usa ka building niya ito nga, no, naman na meter, naman na sub-meters. So kanang mga condo units, so na sila gyud sa, you can say nga nag-abuse sa lifeline rate kay tungod gamay ra ang ilang kaon mo na, gamay ra pud ilang bill na mabayaran, no, final bill na mabayaran. So do you think na sila sa marginalized community? Di ba dili, no? Kay bakal guro kondo. Another also kay kana mga nag-owned og solar. Kanang dagko nga rooftop solar. Do you think mga tao mga nag-own og dagko nga rooftop solar, almost ilang bill kay gamay kaayo, mga kuan na mga marginalized na people, di ba dili ka mahal sa solar, mahal kayo ang investment for a complete rooftop solar na dako og rating or dako og capacity, no? So kana sila ng mga sana or sila jud mostly gana abuse sa lifeline rate. Okay, so mao na ang mga distribution utilities ron, nagatanaw na sila there's an adjustment, no, sa kanang lifeline rates kay tungod malagay abuse na siya sa uban nga mga customers na gamay nagkaon pero dili sila under sa marginalized na sector, no, di ba kaning mga marginalized sector ano dili na jud consulti good kay I don't want to sound discriminating, pero no, people that, okay, so pero RA section 73 of RA 9136, duha na siya ka laws ang niagi ana para lang gyud ma-emphasize siya og maayo. The first law was on first niya na pag-establish pa, no, it's RA 10150, no? So it amended section 73, no, that's the first that was the first change, no, on that section. The second change was for the same na kuan RA 70 section 73, but that's RA 11552. Okay, so it expanded the content sa ato na natin yung mga proper na definition sa marginalized na sector. Okay, so ito si lifeline rate after 11552, ang full definition is that it provides assistance to electricity consumers, especially those living below the poverty line. Okay, and to achieve a more equitable distribution of the lifeline subsidy, a socialized pricing mechanism called lifeline rate for qualified end users. So, sir, kung nasa batas, sir, na qualified marginalized end user, ganong namin benefit nga dili sa marginalized community. Dito katabag no, kay actually ang pricing si ERC o si DU man. Pero ngano ka sila? That's the question. Okay? So maybe there's I don't know, maybe there's like a loophole in how they how they put this one into law.
But regardless, no, it's not really followed good. Okay? So, moto karon ang mga DO, as I've said, gitan-on na sila nga i-refine balik no ang pag-implement sa lifeline rates. Okay, it's being abused by people who are not in the marginalized and community. Okay? Para sila. Okay, lastly, we have some basic no na definitions with market operations. So, WISM or the wholesale spot electricity market, no, it's still under RA 9136. No, naana si WISM gikuan gyud siya no dili na si from air, no, really from law gyud. There should be a wholesale market for electricity. So it's a venue, no, to trade, no, or buy and sell electricity because, of course, electricity it's a don't I can't say it's a good, di ba? We cannot physically touch it, but siguro it's a service, no? Having electricity access, it's a service. It's a commodity. That's why it's being traded, di ba? And it's based on demand and availability. Okay, so when you say no, it's based on demand and availability, di ba? Ganiha, ni-mention ko nga si Dio, no, di ba? Ako nga, mag-project sila og demand, no, for, I don't know, that year or that month or that day. No? And if they lack supply, then they just get from WISM. They buy from WISM. So that's why it's very important na you know, market study ka, no? So, pag open ka og bakery ara nga location, then you should be able to know how much or daghan ba no tao nga mopalit. Daghan ba ang tao nga willing mopalit sa imong good. Okay? So, same as sa electricity, no? In terms of DU, how much would that day, that month, or that certain point of time, no, would be the consumption. Okay? And in terms of like deficit, pila kuwang ninyo sa inyong supply. Wala siya. Si WISM, murag mahog nga, oy, ari palit sa mo, kay kuwang mo, nga na. Okay? It's coordinated centrally across the entire Philippines, no? Na naman WISM Mindanao. Kauna wala pa yung WISM Mindanao. And wala pa sa WISM Visayas. But karon kompleto na sila. Okay? So they their main good no na responsibility is on dispatching the schedules no for electricity. Okay? Kay ang schedule by schedule, yung schedule, that's just like your work or I don't know, like a class for that sort of point of time. But when we say schedule, sa market, electricity market, it's different, no? It's more than that. Okay, so WISM's objective is to establish a competitive, efficient, transparent, and reliable market for electricity. Okay, the usual na market process is, first one is, of course, tanan mga suppliers no, or tanan mga generation companies, they have to register their stations or generating stations. No? And then scheduling will come through. No? We'll have scheduling later on. And of course, pricing, pila palit sa WISM adtong from the power producers, pila po nila baligya. No? Okay? And dispatch, no? So, moto, ila i-report na sa NGCP nga, oy, mao ni amo ang palit. We will charge this amount for having this wholesale of electricity, wholesale supply of electricity. Yeah, sa NGCP, no, mao na siya mo. Tetra po o in terms of nila ang sa NGCP, di ba na sila magkuan og price gyud no? Di man na ilang
responsibility. Ila lang kay is to know how much ang i-deliver from which plant. Okay? And then of course settlement. So kung deficit or in terms of the distribution utility, is it sobra or kuwang? Okay. So ano yung siya scheduling? This is a very basic example of how scheduling works in WISM. Okay? So, si WISM, mag-compare na siya og mga content power producers. Hindi na siya blindly mag-shopping na siya og kurente. Tanong sa demand na kinahanglan. Diba? Let's say the demand for that day is 550 megawatts for the Luzon grid. Palitan na. Yeah, let's say that month lang for some part or at some part of the grid. Okay. Kasi sa system mo, yun siya, 550 megawatts amo ang forecasted na demand for this day. Listen, palihog ko o trade in sa electricity, no? How much ang baon ninyo sa isa sa isa ka producer? Are you willing to buy and sell that? Yun na ang relationship. Okay? So, if you check here, if you check here, ang demand kay ari ra jud kutob, pero na sobra. Okay? Hindi share, no? Si Red, si C kay block of electricity. Di ari lang ang block of electricity. Okay? E and so on. Or si E and so on. So, kita ninyo nga si A naa sa it's outside the demand line. So, why do you think it's outside the demand line? Kanus mo operate si A? Do you think? Kanus mo operate si A? Or kanus siya mo supply og energy? Do you think? Sige, manawag ko. Si Bandibas. Kanus man mo-operate na si C. Or si A, rather. Kanang blue. Ano na ni blue diha? Wala pa sa demand. Bandibas. What do you think? Is there blue there? Ano na may sobra? Kung makulang sir, hindi man sir. Yes, no? Makulang demand. Sir, seasonal sir kanang Christmas season sir na high peak of demand sir. Yes. So, proper na explanation is during peaking. Diba? Kaya kung mo peak, di or you will really consume a lot of energy. No? And during peaking, dili man jud na sa peaking man dili jud na siya ma-forecast og maayo. Okay? Okay, of course peak good, no? Kalit lang siya og spike. So during peaking, kanang IPPA nimo most probably a peak load power plant. So that's why if you maybe like I don't know compare prices, let's say A, how much is A? 200 okay, so in terms of price, pinakamahal si A. Diba? And because most probably A is a peak load power plant and
peak load power plants are those power plants no, nga you-operate during peak no para marag sila mo dili sila mo entirely mo cover sa peak na demand but tabang-tabang man sila kay daghan man na peak load na power plants no. Pero peak load power plants no they operate only during peak. Meaning they do not operate 24/7. And if you operate a power plant during peak lang, ito po ana kayo na og starting na energy nga kinahanglan. Tumo na dako kaayo og kaon na siya or dako kay na siya og baligya. Mahal kay siya og baligya sa kuryente kay mahal man siya i-start. Di man siya permi i-start. So that's why iyang operating cost dako kaayo, no? Especially during operation. You can say nga I don't know, maybe like for an entire year, ang peak load power plants dili sila relatively speaking, dili jud sila ingon nga cumulatively speaking, dili jud ingon nga kanang dako kayo ilang price no but during the peak operation dako jud ang price, di ba? Like at that day or that season. Okay? This is how your scheduling works no sa PSEM. As of the moment, si IEMOP, ang ato ang market operator, and NGCP is, of course, our system operator. No? So, they coordinate with themselves. No? They have si market nemo na si iyang model. No? How does it compute for the best price? No? For the optimal price, for the optimal schedule. Nana, no? Actually, nana siya. Ang scheduling nun, naana siya sa part sa our system economics. And for me, it's a very interesting topic. But medyo lisod na siya, no? Kaya it involves calculus. I know by 5th year or 4th year, ang mga engineering students, allergic na ka nag-calculus. Tapos, pero anyway, nindot na siya. Nice dyan na siya. Nice kayo na siya na study or nice kayo na siya na topic kay parang siya mix of EE and economics. Okay? And as well as si operator, mag-forecast po na siya giyahan, no? Cross-check siya ni NGCP. Kasi NGCP, siya magyud ay naay kuan, siya magyud na ay data no sa day-to-day nga operations sa entire grid. Si market, magsaligra na siya kung siya reported na demand or consumption at that day or at that time of the year. So, they work hand in hand. Sa una, si PEMC, no, ang nag-handle sa WISEM, until 10 years na sila, so 2013, no, ni-halt ilahang operation. Okay? So, 10 years na sila. But karon ay IEMOP na ang nagala. No? Independent Electricity Market Operator, Philippines. If you want market operations or you want market data, you can look at IEMOP, no? And tagan kina sila og repository data dito, no? They're very rich in data. If you want to know how they work, you can take a look at yourself sa ila website. Okay? Ang WISEM is operated by IEMOP. So, una, PMC, no? Or the Philippine Electricity Market Corporation. Okay. Regardless, they are still WISEM. Okay? So, mora na siya for this lecture. Any questions? May question, sir. Saman. Kanang about bitaw sa solar, sir, kanang if magpataw di kag solar, sir, na kay sobrang kanang energy bitaw, sir, pwede din ano mo yes, sir. Sa una pwede, no? Itawag na siya net metering. Karon wala na ang kanang
pairan ka sa DU, wala na siya. Ang ilabuhaton kay nakasobra, no? If grid connected na siya applicable. If on-grid ka nga solar, if nakay sobra nga electricity, ang buhaton na kay mura siya i-convert into uh, how much ang discount mo for your next billing. So, palitan, yung solar sobra, yun na, ang bill kay na-cover niya for this month. So, mahog na dili ka bayaran directly. Sa una, pwede pa na siya, no? Bago lang yun, no? I think a year ago or 2 years ago, na ikuha na siya, i-minus na siya sa imong next bill. Ana. Bali mo negative, sir. Mahog, pero wala pa ko kita og kuan ha bill sa kanang net meter ha. Pero from what I know, na pwede bayaran jud ana sa DU pero karon kay dili na. No? I-minus ran sa imong next bill. So maybe may negative. Wala ko kita og kanang bill gyud electricity bill sa kanang mga net meter. Yeah. Actually dili pud na siya pwedeng magsobra ka, mag-generate kag sobra. Naaray certain kilowatts ang limit sa imong solar. So dili ka pwede magpatuko dira imong kaugaling solar farm. Any questions? Did I answer your question? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Any other questions? You can raise your hand if you want to. Okay, so Sir, I believe yes. Saman to. Sir, if ever, sir, baka nang ang naay ka nang nagkawat og kuryente sa other city, sir, niya. Affected ya po ng tanan na sir, or kanara certain si area na sir ang affected sa magbayad sa katong kawat sa kuryente, sir? Depende sa franchise area. So let's say Beco as Visayan Electric. So kung unsay franchise area ni Visayan Electric, nga applied gina tanan kay i-add man na ang tanan pilferage laws man tawag na pilferage laws. Laws kay tungod sa kawat na anong dili nila mga account nga energy consumption ba asa ni siya gikan. So kana nga penalty i-share na siya sa tanan customers along their franchise area. Let's say si Beco, di ba si Beco 1 na siya certain nga franchise area. Wala ka bawas sa kuko. Di mo taga province good. Si Beco 2 na po and si Beco 3. So of course ang pilferage nga cost, let's say sa Argao, di na siya mapareho sa or di na siya ma-share along diri sa Cebu City. Okay. Number 1, they have different na distribution utilities, and number 2, they have different franchise areas. No? So kung sa Mecco, let's say sa Mecco, there is a Lapu-Lapu, ang pilferage cost, okay, of course sa Lapu-Lapu, Cordovara. Though if you're asking very specific yun ba nga, sir, kanara bang barangaya o unsa, that I don't know, no? Not really sure, but for sure nga within region na siya sa franchise area, no, dili sila pwede maghatag penalty sa katong mga customers nga dili lang franchise area. Kay of course naman po pilferage na cost pod sa lain-lain nga DU. Was I able to answer your Yes. questions? Yes, sir. Thank you, sir. Answered them. Okay. Thank you. So I think paulan to for this meeting about sa inyong activity. I will send it over na lang through Teams, no? Ako sa isuwat ang instructions, but you are to, pero ang kuan is that
you are to make a one page na article. One page ra gyud. So I hope dili in town mo mag ChatGPT or inyo rang kopyahon. Parehog lang no, dili ta maginana kay mga fourth year na mo. So you just have to write one page na article through LaTeX na about the topics na I will send there. Okay? Supposedly Yes, sir. they should have been in pairs kay DOH kay pairs man pero naka-exam magud sila. So mo to ako na lang ron is individual and noon kamo naaram ninyo no kung ginahan gyud mo nga kopya gyud mo sa ChatGPT mabawaan naman jud na nako. ChatGPT ra man pud na makoy class record ni ChatGPT share na lang pud akong recordan. Okay? So it's just a one page article no about certain topics things. You just have to search for information and you have just to write your thoughts. Okay? So I think mauna to siya. That activity will be recorded for one, your quiz, and two, one of your homework. Okay? Any questions regarding the activity? So far, sir. Okay, so I think mauna na siya. Send na ako over Teams ang description sa ato description sa time. Okay? So, Excuse me, that sir. would be on. Yes. Unsa man? Ay, pwede mga og invitation balik sa team, sir. Sa atong GC, sir, mga teams. Oh, okay ra. Wala man day. Ay kanang pananay mo pop up sa inyo ha nga link nana para sa inyong calendar. Di ka nang katong sa teams na maka-chat, sir ba? Katong naa ka, sir. Okay. Okay, sige. Okay, wait. Ay, answer katong anang kuan sir ba? Sa latex, sir. Sige. Sa pagtuwat na mo, sir. Thank you, sir. Ako i-send sa group chat palihog na lang kog cascade ani kung kinsa toy na ani nga group chat. Tapos sa 3